Good afternoon everyone. আজকে আমাদের সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড SLST যেটা আমরা আগের দিন ক্লাস করেছিলাম। আমরা অলরেডি এলিজাবেথান সনেটস বা শেক্সপিরিয়ান সনেট, পেট্রার্কান সনেট দু ধরনেরই সনেট নিয়ে আলোচনা করেছি। অ্যান্ড সেকেন্ড ডে আজকে আমরা অনার্সের সিলেবাস থেকে যে কবিতাটা করব, which is a literary masterpiece, that is Kubla Khan by Samuel Taylor Coleridge. আমরা জানি, আমরা যারা লিটারেচার পড়েছি, যে 1798 that was the year in which lyrical ballads were published, and after the publication of the lyrical ballads it is a collection of a literary anthology যেখানে আমরা কোলরিজ এবং কোলরিজ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের অনেকগুলো পোয়েমসকে একসাথে পাচ্ছি। এবং এরপর থেকে কি হচ্ছে, এরপর থেকে আমরা বলতে পারি যে দ্যাট ইজ দ্য বার্থ অফ দ্য রোম্যান্টিক পিরিয়ড ইন ইংলিশ লিটারেচার। এবং আমরা যদি ক্রোনোলজিটা ফলো করি, দেন উই ক্যান ডিভাইড দ্য রোম্যান্টিক পিরিয়ড ইন টু সেপারেট স্কুল অফ romantic poets, the early romantics, which primarily focuses on the works of Coleridge, Wordsworth, and we also can put William Blake in it. এবং সেকেন্ডলি যখন আমরা লেটার রোম্যান্টিক্সের কথা বলছি, we will focus more on the works of Shelley, Keats and Byron. তো আমাদের SLSTর যে সিলেবাস রয়েছে, এক্সিস্টিং সিলেবাস, তাতে কোলরিজের দুটো কবিতা রয়েছে। এক হচ্ছে কুবলা খান অ্যান্ড দ্বিতীয় হচ্ছে ক্রিস্টাবেল। তো এই দুটো কবিতার মধ্যে আমরা আজকে প্রথম যে কবিতাটাকে নির্বাচন করছি, দ্যাট ইজ কুবলা খান। তো কুবলা খান কবিতাটা সিগনিফিকেন্স কোথায়, ওয়াই ইট ইজ সাচ আ ওয়ান্ডারফুল ক্রিয়েশন? বিকজ Kubla Khan is a literary masterpiece, not just because of its construction, its brilliance of construction, its the manifestation of its secondary imagination. যেখানে আমরা দেখছি যে কোলরিজ যখন এই কবিতাটা কম্পোজ করছেন, he was perhaps under the influence of opium. It was an opium-induced dream which actually ignited his subconscious mind, and it was a kaleidoscopic imagery that he is trying to portray in the 54 lines of the poem that still exists. The other part of the poem which he failed to revive after he was interrupted by some caller from Porlock, and he could not revive the entire poem. So it is perhaps one of the tragedies of English literature যে কোলরিজের এরকম একটা অসাধারণ সৃষ্টি, এরকম একটা লিটারারি মাস্টারপিস যেটাকে তিনি নিজেই ফ্র্যাগমেন্ট বলছেন। তো সেখানে কিন্তু একটা আমাদের বিরাট লিটারারি লস হচ্ছে। কিন্তু যে 54 লাইন তিনি লিখছেন এবং যেটাকে তিনি নিজে একটা ফ্র্যাগমেন্ট বা একটা বলতে পারো যে দিস ইজ সাম কাইন্ড অফ আ ট্রাঙ্কেটেড ভার্সন অফ দ্য অরিজিনাল কম্পোজিশন, তো সেটাও কিন্তু একটা লিটারারি মাস্টারপিসের মর্যাদা পাচ্ছে ফর দ্য লেটার ক্রিটিক্স। ঠিক আছে, তো আমরা একটু তার যে কম্পোজিশনাল হিস্ট্রিটা একটু দেখে নিই। Kubla Khan by Samuel Taylor Coleridge was composed in 1797 but not published until 1816. The poem, a fragment of 54 lines, is often subtitled A Vision in a Dream and was inspired by an opium-influenced dream Coleridge had after reading about Kublai Khan's palace in Xanadu. So this was basically a travelogue which he was reading. It is believed that he was in course of reading this book, and then he had an opium-induced dream. After taking opium, he went into sleep, and within that particular time frame, something magical had occurred to him. He had the vision, and we can say that after waking up next morning, when he started recapitulating the images, he actually could compose only 54 lines, maybe more than that, but since he was interrupted by a caller from a person from Porlock, ঠিক আছে, যে this person who hailed from Porlock actually prevented Coleridge from creating such a wonderful creation in totality. ঠিক আছে, তো এই 54 লাইন আমরা এক্সটেন্ট পাচ্ছি, যেটা আজও লিটারারি যে স্কলার্সরা রয়েছেন তাদের কাছে বলতে পারো ইট ইজ এ গ্রেট লস ফর ইংলিশ লিটারেচার।
এবং এই কবিতাটার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র যে একটা রোম্যান্টিক আইডিয়ালিজম এবং অল দ্য ফিচার্স অফ রোম্যান্টিক পোয়েট্রি বিট the search for ideal beauty, the natural elements, the paradisical landscape that is created in the form of the poem, as also the historical reference to Kubla Khan, who had originally decreed a paradisical stately pleasure dome, যেটা তিনি নিজেই অর্ডার করেছিলেন। তো তার সাথে আমরা দেখছি যে রোম্যান্টিক আসপেক্টসগুলো, যে রোম্যান্টিক ফিচার্স অফ পোয়েট্রি, অল আর ভেরি মাচ ম্যানিফেস্টেড অর রেলিভেন্ট ইন দিস পোয়েম। আর অ্যাপারেন্টলি একটা জিনিস বুঝতে হবে যে কবিতাটাকে অ্যাপারেন্টলি কোলরিজ নিজেই যখন এটাকে ফ্র্যাগমেন্ট বলছেন, আরেকটা জিনিস দেখো, কবিতাটা কিন্তু লেখা হয়েছিল 1797-এ এবং কবিতাটা পাবলিশড হয়েছে 1816-এ। So almost there has been a gap of 19 years. Yes, here it is. Kubla Khan remained unpublished nearly 2 decades. 1816, 1797-এ এটার কম্পোজিশন হয়েছিল। It was composed in 1797 and it was published in 1816. So what was the mystery behind this unpublished version of the poem? ততদিন তিনি এই ম্যানুস্ক্রিপ্টটা নিয়ে কি করছিলেন? Almost 20 years. Precisely 19 years, almost 20 years it took for Coleridge to realize, perhaps Robert Byron তিনি কিন্তু কোলরিজকে কনভিন্স করেন যে বাইরন তিনি বলছেন যে ইট ইজ সাচ এ ওয়ান্ডারফুল ক্রিয়েশন দ্যাট ইউ শুড পাবলিশ ইট। ঠিক আছে, তো অলমোস্ট 2 দশক ধরে তিনি কিন্তু এটাকে আনপাবলিশড রেখেছিলেন এবং তার নিজের ভার্সন অনুযায়ী এটা ছিল ইট ওয়াজ আ ফ্র্যাগমেন্ট, ইট ওয়াজ নট আ পোয়েম ইন টোটালিটি, রাদার ইট ওয়াজ আ ফ্র্যাগমেন্ট অ্যান্ড ইট ওয়াজ দ্য রুডিমেন্টস অফ দ্যাট ওয়ান্ডারফুল কম্পোজিশন। তো আমরা যেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করছি দ্যাট ইজ রোম্যান্টিক পোয়েট্রি, এবং আমি শুরুতেই বললাম যে দ্য স্কুল অফ রোম্যান্টিক পোয়েট্রি ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন্টু দ্য আর্লি রোম্যান্টিক্স অ্যান্ড দ্য লেটার রোম্যান্টিক্স। সো আর্লি রোম্যান্টিক্সের মধ্যে আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজের কথা বলছি, এবং লেটার রোম্যান্টিক্স আমরা হয়তো আগামী দিনে শেলি, কিটসে ঢুকবো, কারণ বাইরনের কোনো কবিতা আমাদের এসএলএসটি সিলেবাসে নেই। তো আমরা আজকে ফোকাস করছি কোলরিজের ওপর এবং তার লিটারারি মাস্টারপিস দ্যাট ইজ কুবলা খান। তো তার যে কনস্ট্রাকশনাল বা তার যে লিটারারি আসপেক্টসগুলো আছে সেগুলো আমরা একে একে আসবো। তো তোমরা প্রথমেই যেটা করবে সেটা হচ্ছে যখনই কোনো কবিতা পড়ছো, এটা আমি প্রথম দিনও বলেছিলাম যে তার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং পাবলিকেশন হিস্ট্রিটা কিন্তু অবশ্যই নোট ডাউন করতে হবে। তাহলে কুবলা খান বাই স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ ওয়াজ composed in 1797। ঠিক আছে, এর হিস্ট্রিটা পড়ে নিও, যেটা বললাম যে ইট ওয়াজ অ্যান আফিন খাওয়ার পর তার মধ্যে যে একটা স্লিপ, একটা ড্রাউজিনেস আসছে, ঠিক আছে, যেটা আমরা কিডসের ওটুয়া নাইটিঙ্গেলে ওপিএমের রেফারেন্স থেকে আমরা জানতে পারি যে দ্যাট ওয়াজ আ স্টেট অফ অবলিভিয়াসনেস উইচ ওয়াজ অ্যাকিন টু টেকিং ওপিয়াম। ঠিক আছে, তো রোম্যান্টিক্সদের মধ্যে কিন্তু এই দ্বৈত সত্তাটা আছে। দে আর ট্রাবলড বাই দিস ডুয়াল existence. They have an imaginative self and they also have a mundane, realistic or pragmatic self. তো তোমাদের কিন্তু কবিতাগুলোকে এইভাবেই বুঝতে হবে যে তারা যেমন ইম্যাজিনেটিভ, আবার তাদের মধ্যে কিন্তু একটা রিয়েলিস্টিক একটা টানাপোড়েনও রয়েছে। ঠিক আছে, তো এইভাবেই কিন্তু আমরা কবিতাটা পড়বো। তার আগে কবিতার যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেইগুলো একটু দেখে নিতে হবে। হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ রোম্যান্টিক পোয়েট্রি দ্যাট আর এভিডেন্ট ইন কোলরিজ মাস্টারপিস দ্যাট ইজ কুবলা খান। তো একটু টাইমলাইনটা দেখে নিই যে ডিলেড পাবলিকেশন হচ্ছে অলমোস্ট 19 years after its original composition the poem got published. Kubla Khan remained unpublished in nearly 2 decades. It was finally published in 1816 in a collection titled Christabel, Kubla Khan and the পেইনস অফ স্লিপ। দেখো এখানেও কিন্তু কোথাও তিনি তার ওই সেই রাতে কি হয়েছিল সেই রেফারেন্সটা কিন্তু রয়ে যাচ্ছে যে ক্রিস্টাবেল, কুবলা খান অ্যান্ড দ্য পেইনস অফ স্লিপ। তাহলে দুটো কবিতারই কিন্তু এখানে উল্লেখ রয়েছে। এবার দুটো নিশ্চয়ই একই সাথে তিনি লিখছেন না, এবং পেইনস অফ স্লিপ কথাটার মধ্যে দেখো this pain is not the agony, rather it is the pain which is suffered by a romantic and sensitive mind who could not revive the actual images, the kaleidoscopic images that had crossed his mind during that sleep-induced dream.
ঠিক আছে? তো এই যে টানা পোড়েনটা, এই যে ডুয়ালিটি, there is this duality between the mortal self and this idealistic or imaginative self that runs through all romantic poets, and Coleridge being one of the stalwarts of the among the early romantics, he definitely possesses all the characteristics, all the wonderful attributes that go into the very composition of such a literary masterpiece. আচ্ছা, published as a fragment, একদম আগেই বললাম যে by his own acknowledgement, by his own admission, he considered the poem as a fragment. The poem was published in its unfinished form as Coleridge had been unable to recall the full version. এগিয়ে গেলাম। Introduction. Kubla Khan by Samuel Taylor Coleridge is a poem describing a dream vision of the pleasure dome built by Kubla Khan in Xanadu, incorporating elements of nature and the supernatural. কবিতাটার মধ্যে যেমন ন্যাচারাল এলিমেন্টস রয়েছে, আবার সুপারন্যাচারাল এলিমেন্টসও রয়েছে। সো ইট ইজ আ ওয়ান্ডারফুল ব্লেন্ড অফ ন্যাচারাল এলিমেন্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সুপারন্যাচারাল এলিমেন্টস। দ্য পোয়েম এক্সপ্লোরস থিমস অফ ইমাজিনেশন, ক্রিয়েটিভিটি। এই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা রোম্যান্টিক পোয়েট্রির মধ্যে বারবার দেখতে পাবো যে there is an imaginative sojourn, there is an imaginative excursion into the world of the ideal, and there is definitely it is a creative process by which every poet goes. এবং মজার বিষয় হচ্ছে যখন কবিতাটা শেষ হবে, প্রথম স্ট্যান্জাতে আমরা কুবলা খানের দ্বারা নির্মিত রাজপ্রাসাদের বর্ণনা পাবো। সেখানে তিনি বলবেন যে, মানে কোলরিজ বলবেন, তার যে ন্যারেটার রয়েছে, তার ক্রিয়েটিভ পার্সোনা যে কবিতাটাকে ন্যারেট করছে, হি ইজ টকিং অ্যাবাউট দ্য স্টেটলি প্লেজার ডোম which was once built in Xanadu, a oriental place probably in ancient China, where Kubla Khan had ordered his men, his subjects, to build such a stately pleasure dome, such an oriental palace that could combine the opposites, that could combine the sunny pleasure dome on the caves of ice. ঠিক আছে, দেখো আমি কি বললাম, সানি প্লেজার ডোম অন দ্য কেভস অফ আইস, তার মানে কি ইটস এ কন্ট্রাস্ট বিটুইন টু অপোজিটস। দেয়ার ইজ দ্য ওয়ার্মথ অফ লাইফ, দেয়ার ইজ দ্য স্প্লেন্ডার, দেয়ার ইজ দ্য artistic brilliance, as well as there is cave of ice which is at the base. So anything that is built on the cave of ice is bound to be destroyed. ঠিক আছে, তো দিস ইজ বেসিক্যালি হোয়াট টু সে, ইটস এ প্যারাডক্স। আবার সেকেন্ড স্ট্যান্জাতে যখন আমরা যাব, তখন কবিতার মধ্যে আমরা দেখব প্রকৃতির বর্ণনা রয়েছে। there is abundant natural resources that Coleridge is trying to delineate. ঠিক আছে, আবার ফাইনালি যখন থার্ড স্ট্যান্জাতে যাচ্ছি, there is the shift between objective reality and the subjective reality, when the poet himself becomes the creator and he wants to drink the milk of paradise, he wants to drink the honey dew or the milk of paradise, which will be a source of inspiration. ঠিক আছে, and he will sort of urge the poetic muse to shower the blessings that originates from the Mount Abora. The river Alpheus is actually the sacred river, which also is a burst of creativity on a metaphorical plane. The poet also tries to sort of reignite his creative potential, and he wants to be driven by his poetic frenzy so that he would be able to create such a literary masterpiece that will recreate the stately pleasure dome once built by Kubla Khan. ঠিক আছে, তো অ্যাপারেন্টলি যেটা আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি, as students of literature, please don't consider the poem merely as a fragment, rather on a deeper insight, on a deeper analysis, the poem appears to be definitely, there is a coherence, there is a correlation among all the three stanzas. ঠিক আছে, এবং this happens to be a wonderful creation of creative excellence, creative genius of Coleridge that creates such a collage of different kaleidoscopic images. ঠিক আছে, তো যখনই আমরা পড়ব, আগে আমরা দেখো ইন্ট্রোডাকশানে তার যে একটা সিনপসিস তুলে আনা হয়েছে যে কুবলা খান ইনডিড একটা স্টেটলি প্লেজার ডোম ডেক্রি করেছিলেন, ইনকর্পোরেটিং এলিমেন্টস অফ নেচার অ্যান্ড দ্য সুপার ন্যাচারাল। The poem explores themes of imagination, creativity, and the power of the human mind. ঠিক আছে, so without the power of the human mind, you cannot have this wonderful composition. So this very much epitomizes what the human mind can perceive, the brilliant images that Coleridge had actually conceived within his own mind.
It is renowned for its vivid imagery and dreamlike quality, leaving the reader with a sense of wonder and mystery. It describes the opulent pleasure dome built by Kubla Khan in Xanadu, blending natural beauty with fantastical elements. Fantastical means the elements from the world of fantasy, যেখানে আমরা the wailing woman crying for her demonic lover বা Abyssinian maid এর রেফারেন্স পাবো, playing on the dulcimer, ঠিক আছে? তাহলে it is structured into 3 stanzas of varying lengths with a complex and irregular rhyme scheme, primarily using iambic tetrameter. এখান থেকে তোমাদের আবার একটা প্রশ্ন হলো, যখনই কোনো কবিতা পড়বে, আমি বলেছিলাম আগের দিন যে always try to figure out the metrical pattern of the poem. তাহলে it is iambic tetrameter, ঠিক আছে? অ্যান্ড প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডাতে কিন্তু ইকুয়াল নাম্বার অফ লাইন্স নেই, কারণ বুঝতেই পারছো দিস ইজ সাম কাইন্ড অফ আ ড্রিম ভিশন, সো দিস ওয়াজ মেন্ট টু বি আ লিটল হোয়াট টু সে ভ্যারিয়েন্ট। তাহলে এই যে ভেরিয়েশনটা সেটা ডেলিবারেটলি করা হয়েছে না সেটা অ্যাক্সিডেন্টাল, দ্যাট উইল নেভার গেট টু নো, ঠিক আছে? কিন্তু মানে going by the theme of the poem, since the poem was composed as a reorganization of a dream, as a reconstruction of a dream, it does not have that structural coherence, ঠিক আছে? It lacks the structural coherence, but that lacking of structural coherence very much goes with the theme of the poem, with the discordant images that are sort of made a collage. This poem is basically a kaleidoscope. This poem is basically a series of images which cross the mind of Coleridge during that opium-induced dream. আচ্ছা, মিটারে যাচ্ছি। predominantly uses the iambic tetrameter, 4 iambs per line, ঠিক আছে? Iambic tetrameter is the dominant metrical pattern, ঠিক আছে? তোমাদের প্রশ্ন আসবে এবং আয়াম্বিকের সাথেই ধরো টেট্রামিটার দিল, হেক্সামিটার দিল, পেন্টামিটার দিল, তাহলে এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, দিস ইজ আ টেট্রামিটার, ঠিক আছে? ইট ইজ নট আ পেন্টামিটার। But Coleridge frequently varies this with other metrical feet like trochei, anapes and spondi. তাহলে ভেরিয়েশনসগুলো একটু দেখে নাও, trochei, anapes and spondi, to create emphasis and rhythmic effects. Rhyme scheme-টা কি হচ্ছে? The scheme is complex and irregular, shifting throughout the poem. It begins with AB, AA, BCC, DB, DB pattern in the first stanza and then varies with couplets and alternating rhymes. এগুলো কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে মেট্রিক্যাল প্যাটার্নটা, ডমিনেন্ট মেট্রিক্যাল প্যাটার্নটা কী আছে, কী কী ভেরিয়েশন রয়েছে, ট্রকেই, অ্যানাপেস অ্যান্ড স্পন্ডি, এবং চেষ্টা করবে যাতে রাইম স্কিমটাকে মেমোরাইজ করতে পারো। এতগুলো কবিতার প্রত্যেকটাই হয়তো পারবে না, যতগুলো পারো ততগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে এবং তার মধ্যে কী কী ভেরিয়েশনস আছে, ডমিনেন্ট মিটারটা কী, এইগুলো মনে রাখলে আমার মনে হয় ফিগারেটিভ যে কোয়েশ্চেন্সগুলো হবে ফিগার অফ স্পিচ থেকে বা রেটোরিক প্রসোডি থেকে, সেগুলো আমরা এনকাউন্টার করতে পারবো। আচ্ছা, এবার আমরা কবিতায় আস্তে আস্তে ঢুকবো, তার আগে একটু মেজর কম্পোনেন্টসগুলো আলোচনা করে নেব। ইমেজারি, দ্য পোয়েম ইজ রিচ ইন ইমেজারি, পার্টিকুলারলি অফ নেচার, ব্লেন্ডিং দ্য ন্যাচারাল অ্যান্ড দ্য সুপার ন্যাচারাল টু ক্রিয়েট আ সেন্স অফ অ অ্যান্ড মিস্ট্রি। থিম, the poem explores the themes of imagination, creativity, the power of the unconscious, and the tension between visionary experience and its potential loss or inaccessibility. Background, the poem is rooted in a dream Coleridge had after reading a travelogue about Kublai Khan. ঠিক আছে, এটা তো বারবার বললাম। He began writing it down and after waking up, but he was interrupted, leaving the poem unfinished. The interruption by a person from Porlock is often interpreted as a metaphor for the way external forces can disrupt inspiration and creativity. So this can be a symbolic representation of the fact that once the stream of consciousness of a poet, the meditative journey of a poet, the meditative trance of a poet is interrupted by some external agency, that becomes a loss of the creative genius, the creative process he was in. ঠিক আছে, সো কবিতাটা বলতে পারো যে this is actually unrevealing the subconscious mind of Coleridge. So when he woke up and he was trying to recollect those images, the dream vision, he was interrupted by someone coming from Porlock, and that enabled or rather that disrupted the poet from
composing the entire poem, or by reviving all the images that he had actually seen in course of that dream. So this is very much an interrupted version, this is very much a fragmented version, but having said that, on deeper analysis we see that there is a definite connection between stanza 1, stanza 2 and stanza 3. আচ্ছা, সিনপসিস করে দিই একটু। দ্য পোয়েম বিগিনস উইথ, আগে একটু গল্পের মতো করে পড়ে নিলে কি হয়, আমরা যখন টেক্সটটায় চলে যাব তখন আমরা টেক্সটটা ইন্টারপ্রেট করতে পারবো। দ্য পোয়েম বিগিনস উইথ আ ডেসক্রিপশন অফ কুবলাই খানস স্টেটলি প্লেজার ডোম ইন জানাডু। কুবলার ক্যাপিটাল ছিল জানাডুতে, a place of exotic beauty and artificial paradise. So it was an exotic place for a Britisher, because Orient is always exotic for someone writing from England. ঠিক আছে, so it was an exotic place of oriental beauty and artificial paradise. কেন বলা হচ্ছে, this was a replica of what the original paradise was like. ঠিক আছে, it was a paradisical landscape which was ordered by Kublai Khan, and he tried to sort of establish or eternalize his pride, his imperial power by constructing this stately pleasure dome, which had the sunny caves of ice. The sunny pleasure dome was built on the caves of ice. So very much the construction of the stately pleasure dome was a sort of infringement of nature, because নেচারের যে ফার্টাইল পেরিফেরিটা রয়েছে তার মধ্যে তিনি নিজের মানে গর্বকে, নিজের ক্ষমতাকে তিনি চিরস্থায়ী করার জন্য, সেটাকে ইটার্নালাইজ করার জন্য একটি গগনচুম্বী নির্মাণ করছেন, এবং তার চারধারে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে তিনি নিজের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। এরপর কি দেখা যাচ্ছে যে সেকেন্ড স্ট্যান্জাতে গিয়ে প্রকৃতি যেন তার এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। ঠিক আছে, ইট ইজ অ্যাজ ইফ নেচার is rebelling against such an imperialistic extortion of nature, exploitation of nature. ঠিক আছে, as a result of which we get to see some visual images যেখানে the hailstones are sort of been catapulted and the river Alpheus is coming out from some deep chasm. হ্যাঁ, তো এই যে একটা তোমার সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভ এলিমেন্টকে এত সুন্দরভাবে তিনি ব্যবহার করছেন, দ্য সাবজেক্টিভ এলিমেন্ট ইজ ফাইনালি এস্টাবলিশড ইন দ্য থার্ড স্ট্যান্জা, where the poet himself becomes the creator. He himself reignites his own creative urge, his own creative potential, and he sort of invokes the creative muse to shower her blessings. ঠিক আছে, and the river Alpheus is also a metaphor of the creative and the creative the creative burst of images. ঠিক আছে, যেখানে আমরা river Alpheus is very much a natural object, but it has some kind of subjective association. ঠিক আছে, তো আমরা একটু আগে পড়ি, তাহলে আমরা আরও ভালো করে আরও vividly এটাকে ইন্টারপ্রেট করতে পারবো। The final stanza reflects on the potential for artistic creation inspired by the vision, with the speaker longing to recreate the song of an Abyssinian maid. Kubla Khan and Christabel are two iconic yet distinct works by Samuel Taylor Coleridge that showcase his mastery of romanticism and the supernatural. Kubla Khan is a fragment celebrated for its vivid imagery and dreamlike quality, exploring the themes of imagination, creativity, and the power of the natural world. Christabel, on the other hand, is a narrative poem grappling with the themes of good and evil, innocence and corruption, and the supernatural. তার মানে কি, ফাইনাল স্ট্যান্জাতে গিয়ে যেটা আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি, প্রথম স্ট্যান্জাতে যেমন কুবলা খানের দ্বারা নির্মিত রাজপ্রাসাদের বর্ণনা রয়েছে যেটা তিনি জানাডুতে নির্মাণ করছেন, ঠিক সেকেন্ড স্ট্যান্জাতে গিয়ে আমরা প্রাকৃতিক যে বর্ণনা পাচ্ছি, যার মধ্য দিয়ে একটা প্রকৃতির মধ্যে একটা আলোড়ন দেখা যাচ্ছে, একটা বলতে পারো যে দেয়ার ইজ আ ফিউরি অফ নেচার উইচ ইজ রিবেলিং অ্যাগেনস্ট দ্য এম্পেরিয়ালিস্টিক ফোর্স অফ কুবলা খান, যেটাকে আবার মাস্টারফুলি কোলরিজ বলছেন যে অ্যামিস দ্য ভয়েসেস কুবলা হার্ড দ্য প্রফেসি অফ ওয়ার, অ্যাজ ইফ তার অ্যানসেস্টার্সরা যেন তাকে সতর্ক বার্তা দিচ্ছেন, তাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন অ্যাবাউট দ্য ইমিনেন্ট ফিউচার, অ্যাবাউট দ্য inevitability of his destruction. So all these elements are portrayed, all these elements are combined by blending the natural images with
the personal note, the subjective note, where the poet himself in the final stanza becomes the creator, supreme creator, who actually tries to build a pleasure dome in air, on air, rather than building it on the ground like Kubla Khan. By the power of his imagination, his secondary imagination, by his own version it is the secondary imagination, fancy or plastic imagination, which he actually uses in abundance to recreate the same stately pleasure dome. ঠিক আছে, এবার টেক্সটে ঢুকবো আস্তে আস্তে। কুবলা খানের যে মেজর কম্পোনেন্টসগুলো, ড্রিম ভিশন অ্যান্ড ইম্যাজিনেশন, এগুলো এই ওয়ার্ড প্লেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এইভাবে তোমরা যদি পড়ো তাহলে তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে, কারণ একটা জিনিস বুঝতে পারছো, এত বড় সিলেবাস, এতগুলো কবিতা রয়েছে, প্লে রয়েছে, শর্ট স্টোরি রয়েছে, ঠিক আছে, সেখানে এত লিটারারি স্টলওয়ার্ডসরা রয়েছেন। আমি শুরুতে বলেছিলাম রোম্যান্টিক স্কুল অফ পোয়েট্রি উইথ Coleridge and Wordsworth belonging to the early romantics, as well as Shelley, Keats and Byron belonging to the later romantics, এদেরকে বাদ দিয়ে তোমার আবার আগের দিন আমরা যাকে স্মরণ করলাম বা যাদেরকে স্মরণ করলাম, তোমাকে শেক্সপিয়ার পড়তে হচ্ছে, সিডনি পড়তে হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এই এত এত ভারী ভারী নাম, ঠিক আছে, তাদের যে ক্রিয়েশন সেগুলো আমাদের সিলেবাসে রয়েছে। তাহলে আমরা যদি এরকম ফ্র্যাগমেন্টেড ওয়েতে না পড়ি, নট জাস্ট লাইক কোলরিজেস ফ্র্যাগমেন্টেড পোয়েম, আমরা যদি এরকম কম্পোনেন্টগুলোকে ভাগ না করে পড়ি তাহলে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে অসুবিধা হবে। তাহলে যখনই কোনো কবিতা পড়ছো, যখনই কোনো পার্টিকুলার লিটারারি ওয়ার্ক পড়ছো, সেটা রোম্যান্টিক পোয়েট হোক, সেটা শেক্সপিরিয়ান পোয়েট হোক, শেক্সপিরিয়ান কোনো সনেট হোক, যেটা একটাই আমাদের সনেট নাম্বার 18 রয়েছে, বা এলিজাবেথন সনেট হোক, বা মডার্ন পোয়েট্রি হোক, যেখানে আমরা আরেকজন দিকপালকে পেয়ে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ টি.এস. এলিয়ট। আমরা যখন হলোমেন পড়বো, আমার তো মনে হয় হলোমেন ইটসেলফ ইজ সাচ আ প্রোফাউন্ড টেস্টিমনি অফ দ্য 20th century literature that it deserves a hell lot of attention, ঠিক আছে। কারণ হলোম্যানকে তুমি যদি বুঝতে চাও তাহলে তোমাকে অনেক রেফারেন্সেস পড়তে হবে, অনেক অ্যালিউশনস পড়তে হবে। ঠিক তেমনই কুবলা খান বা কোলরিজের যে কোনো কবিতা পড়তে গেলেও তোমাকে কিন্তু এই যেটা আমি বললাম তখন, যে ফ্যান্সি আর ইম্যাজিনেশন বা প্লাস্টিক ইম্যাজিনেশন, বা কোলরিজের নিজস্ব কিছু লিটারারি থিওরি আছে, যেটাকে আমরা বলতে পারি যে উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ, ঠিক আছে। তো এই ধরনের যে লিটারারি অ্যানালিসিসগুলো কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে। হয়তো স্ট্রেট প্রশ্ন আসবে না, কিন্তু for the better interpretation of such a literary masterpiece, you need to have some idea about it, ঠিক আছে। যাই হোক, আমরা কুবলা খানেই ফোকাস করছি আগে, অন্য অনেকগুলো লিটারারি পিসের রেফারেন্স দিলাম। ইট ইজ জাস্ট টু লেট ইউ নো দ্যাট তোমরা যখন কিছু পড়ছো, কোনো একটা লিটারারি পিস পড়ছো, তার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং তার অ্যাসোসিয়েটেড থিওরিগুলোও কিন্তু একটু জানতে হবে, ঠিক আছে। কারণ আমাদের লিটারারি থিওরি হয়তো সিলেবাসে না থাকলেও লিটারারি ডিভাইসেসগুলো আছে। আজকে যখন তোমাকে ধরো বললো যে কোলরিজেস কুবলা খান is a manifestation of the following literary theories, সেখানে একটা অপশন কিন্তু উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ অবশ্যই থাকবে, ঠিক আছে। তাহলে কুবলা খান, দ্য মেজর কম্পোনেন্টস, ড্রিম ভিশন অ্যান্ড ইম্যাজিনেশন। দ্য পোয়েম ইজ ফেমাসলি ডেসক্রাইবড অ্যাজ আ রেকর্ড অফ আ ড্রিম Coleridge had after taking opium, which is reflected in the poem's fragmented structure and সারিয়াল ইমেজারি। এই যে সারিয়াল কথাটা ব্যবহার করলাম, কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড সারিয়াল? ইট কামস ফ্রম দ্য লিটারারি মুভমেন্ট, দ্য আর্টিস্টিক মুভমেন্ট, দ্যাট ইজ সারিয়ালিজম, ঠিক আছে। আমরা পরাবাস্তব শব্দটাকে যদি না জেনে থাকি তাহলে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য এক্সপ্লোরেশন অফ দ্য সাবকনশিয়াস মাইন্ড। এখান থেকেই সুরিয়ালিজম বা সারিয়ালিজম তার অরিজিনেশন হয়। ইট ইজ অ্যান এক্সপ্লোরেশন অফ the exploration of the subconscious mind, ঠিক আছে। এটা আবার বুঝতে গেলে তোমাকে একটু ফ্রয়েডিয়ান অ্যানালিসিস করতে হবে, ঠিক আছে। আমি সেগুলোই যাচ্ছি না, কারণ এত কম সময় এত কিছু তো বলা যায় না। জাস্ট টার্মটা জেনে রাখো, সুরিয়ালিজম থেকে সারিয়াল ইমেজারি। সারিয়াল মিনস আ ড্রিম লাইক ইমেজারি। ড্রিম মানেই হচ্ছে সেখানে এক্সপ্লোরেশন বা ইট ইজ আ ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য সাবকনশিয়াস মাইন্ড, ঠিক আছে। থিমস, কি থিমস ইনক্লুড দ্য পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন, দ্য ক্রিয়েটিভ প্রসেস অ্যান্ড দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য অর্ডার্ড ওয়ার্ল্ড অফ হিউম্যান ক্রিয়েশন,
which is symbolically represented by the stately pleasure dome decreed by Kubla Khan in Xanadu and the wild chaotic forces of nature. তাহলে এই যে বারবার আমি বলার চেষ্টা করছি এটা যে there is a conflict, there is a definite conflict and a contrast between the objective world and the subjective world, where human creation is pitted against the fury of nature. ঠিক আছে, তাই আমরা বলতে পারি যে ফাইনালি আমরা থার্ড স্ট্যান্ডার্ডে দেখছি যে কোলরিজ যখন স্টেটলি প্লেজার ডোম নির্মাণ করছেন সেটা কিন্তু তিনি ট্যাঞ্জিবলি করছেন না, ঠিক আছে। ইটস নট লাইক হি ইজ ট্রাইং টু এমিউলেট কুবলা খান বাই বিল্ডিং দ্য সেম স্টেটলি প্লেজার ডোম বাই কম্বাইনিং দ্য অপোজিটস অফ সানি প্লেজার ডোম অ্যান্ড কেভস অফ আইস, রাদার হি ইজ ডুইং দ্য সেম বাই হিজ পোয়েটিক ইমাজিনেশন, বাই সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন. So he is not emulating Kubla Khan, rather he is trying to establish his poetic genius to show that creativity lasts forever, whereas the metrical, whereas the temporal forces of imperialism or even colonialism, it doesn't last forever. So no matter how powerful you are, কোলরিজ একজন কিন্তু রোম্যান্টিক, এটা বুঝতে হবে, কারণ রোম্যান্টিক্সদের মধ্যে কিন্তু এই দে ওয়ার্শিপ নেচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দেয়ার ইজ আ রিবেলিয়াস আসপেক্ট, দেয়ার ইজ অলসো রোম্যান্টিক রেভলিউশনারিজম, ঠিক আছে। এই যে রেভলিউশনারি রোম্যান্টিসিজম তার একটা ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে যে ওল্ড অর্ডারকে তিনি কোয়েশ্চেন করছেন, ঠিক আছে। এটা আমরা শেলি পড়ার সময়ও কিন্তু দেখব যে ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি নট জাস্ট অ্যান ইনভোকেশন টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড, রাদার ইট ইজ অ্যান expression of Shelley's deep-rooted poetic persona, the rebellious spirit, which is also been epitomized by the West Wind, which is so well executed through the poem that the poet says, by the incantation of this verse, spread my dead thoughts over the sleeping universe. ঠিক আছে, তার মানে কি কবি কোথাও ওয়েস্ট উইন্ডের সাথে একাত্ম হতে চাইছেন। ঠিক তেমনইভাবে আমরা যখন ফাইনাল স্ট্যান্ডা অফ কোলরিজ কুবলা খানে যাচ্ছি, কুবলা খান কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একজন বলতে পারো একজন রুলার। এবার তিনি টিরানিক্যাল ছিলেন না তিনি প্রজাহিতৈষী ছিলেন সেইগুলো তো কবিতার মধ্যে নেই, কিন্তু একটা জিনিস তো বুঝতে হবে, একজন রুলার যখন একটা গগনচুম্বী নির্মাণ করছেন, তিনি যখন একটা রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করছেন প্রকৃতির অন্তঃস্থলে এবং সেটাকে তিনি যখন বেষ্টনী দিচ্ছেন, গার্ডেলড করছেন, ঠিক আছে, তার মানে কোথাও তিনি তার ক্ষমতা, তার প্রতিপত্তি, তার আধিপত্যকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে কালের নিয়মে তারও কিন্তু পতন হচ্ছে এবং তার স্টেটলি প্লেজার ডোম সেটা কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বা সেটার বিনাশ হচ্ছে। কিন্তু থার্ড স্ট্যান্ডাতে কুবলা খান কবিতার মধ্যে দিয়ে মানে কুবলা খানকে কিন্তু দুভাবে ভাবতে হবে, এক অ্যাজ আ রুলার, দুই অ্যাজ আ পোয়েম ইটসেলফ, ঠিক আছে। তো তৃতীয় স্ট্যান্ডাতে গিয়ে আমরা দেখছি যেখানে কোলরিজ নিজেই কিন্তু একজন ক্রিয়েটার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন এবং তিনি কোথাও পোয়েটিক বা ক্রিয়েটিভ ক্যাপাবিলিটিকে এম্পেরিয়ালিস্টিক পাওয়ারের থেকে সুপিরিয়ার মনে করছেন। সেই জন্যই তার মনে হচ্ছে যে ওয়েন হি উইল বিকাম দ্য ক্রিয়েটার হিমসেলফ বাই ড্রিঙ্কিং দ্য হানি ডিউ অফ হেভেন, দ্য milk of paradise, he will be able to create such a stately pleasure dome which the readers will be able to visualize. ঠিক আছে, তো এত যে আমরা কথা বলছি, যদি তোমাদের মনে এরকম কোনো ল্যান্ডস্কেপ এবং এরকম কোনো স্টেটলি প্লেজার ডোম তোমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারো, যেটা আমরা অবশ্যই কবিতার মধ্য দিয়ে সেটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তো সেটাই কিন্তু কবিতার সার্থকতা হবে, ঠিক আছে। কারণ একটা জিনিস তো তোমরাও বুঝবে যে একজন কবি তিনি তো আর প্রাসাদ বানাবেন না, তিনি তো আর রুলার নন, তার কাজটা হচ্ছে কবিতা লেখা এবং কবিতার মধ্যে সেই বর্ণনাটা যদি এত প্রাঞ্জল হয়, এত ক্যাপটিভেটিং হয়, এত পিকচারেস্ক হয় যে আমরা কবিতাটা পড়ার সময় যদি সেটাকে ভিজুয়ালাইজ করতে পারি তাহলে সেখানেই কবিতার সার্থকতা। এবং কবিতাটা আজ থেকে প্রায় ধরো 1797 আর উই আর ইন 2025, ঠিক আছে, অলমোস্ট লাইক 225 ইয়ার্স। তো এরকম একটা কম্পোজিশন আমার মনে হয় আজ থেকে 50 বছর পরেও মানুষ পড়বে, ঠিক আছে। তো দেয়ার লাইজ দ্য ট্রুথ, দেয়ার লাইজ দ্য সাকসেস, দেয়ার লাইজ দ্য
creative genius of such a man, that who has indeed built such a stately pleasure dome that can be visualized by the readers across generations, for the posterity of readers, for the future generations of readers. This will remain an eternal composition, and there lies the subjective brilliance of the man. Kubla as a ruler has perished. His stately pleasure dome has been forgotten, because it is only limited to the pages of history or the travelogue that Coleridge was actually reading. But this literary creation, which is the poem Kubla Khan rather than the ruler Kubla Khan, will live not just in the pages of English literature, but as long as there will be art, there will be creative excellence, this poem can be considered as a masterpiece. চলে এলাম কবিতাটায়। এবার আমরা একটু একটু করে কবিতার লাইনগুলো পড়ব। আই উইশ আমি এই ছবিটা একটু বড় করতে পারতাম। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ধরে নাও দিস ইজ জাস্ট আ সিম্বলিক ইমেজ। সো ইন Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree. Decree means he had ordered. ঠিক আছে? In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alf the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. দেখো এখানে did Kubla Khan a stately pleasure dome decree. ডিডটা আগে এলো কেন? মানে কোথাও এমফেসাইজ করা হচ্ছে যে Kubla Khan had genuinely ordered the construction of the architectural construction of a stately pleasure dome. Stately means grand. Pleasure dome mane a dome which gives pleasure, a dome which will be very eye-catching, very captivating to the beholder. ঠিক আছে? Where Alf the sacred river ran. তার মানে কি stately pleasure dome এর কথা বলার পরই Alf-এর রেফারেন্স দিচ্ছেন। মানে কি the subjective and the objective have been contrasted well. Through caverns measureless to man. তাহলে কোথায় তিনি বানিয়েছিলেন? যেখানে এই Alf river প্রবাহিত হচ্ছিল। Through caverns measureless to man. Caverns means caves. Measureless to man মানে কি? That was beyond the power of man. Measureless to man means which was beyond the power of humanity, which was unfathomable. ঠিক আছে? Down to a sunless sea. যেই unfathomable বললাম, দেখো down to a sunless sea. Alliteration. Sunless sea is definitely an act of alliteration. Down to a sunless sea, so twice 5 miles of fertile ground. Twice 5 miles means what is the actual length? It can be perceived as twice 5 lengths means 10 miles of fertile ground. Fertile ground means this place was full of fertility. This was a very fertile place. This was a very productive area where Kubla Khan had ordered the construction of the stately pleasure dome. So
in a sense, on a pragmatic sense, on a political as well as social sense, we can perceive that it was a violation of the norms of nature. The fertility of the land was destined to be lost by the construction of this stately pleasure dome. So by building this stately pleasure dome, Kubla Khan had not only tried to epitomize his own power, his own imperialistic or tyrannical power, but also he wanted to violate the norms of nature. He wanted to capture nature. He wanted to exploit nature. ঠিক আছে? With walls and towers were girdled round. So he was building an empire and he was sort of putting a limit to nature, which is impossible. You cannot limit nature. Nature is limitless. It is, এখানে তো already বলা আছে, it is measureless to man. So you can never confine nature. But that's what the emperor, perhaps the tyrannical ruler Kubla Khan was trying to do. So twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round. Girdled round means encircling. ঠিক আছে? বেষ্টনী তৈরি করছেন. And there were gardens bright with sinuous reels. The gardens through which the sinuous means the mazy, the zigzag, the meandering reels. Reels means the small the rivers, the tributaries perhaps for the river Alpheus, where blossomed many an incense-bearing tree. এটা আমরা কিডস পড়ার সময়ও দেখতে পাবো যে I could see many a flower that is at my feet. ঠিক আছে? Incense-bearing tree means trees which were filled with flowers which were producing such fragrance. ঠিক আছে? Incense refers to the fragrance, incense-bearing tree. So all the poetry is trying to say is that the landscape was filled with beauty. It was the aesthetics of the place that is being mentioned here. Where blossomed many an incense-bearing tree, and here were forests ancient as the hills. Please note the simile. Here were forests ancient as the hills. This is the simile. Whenever we have as within the sentence, when there is a comparison, forests as ancient as the hills. Enfolding sunny spots of greenery. So it was enfolding, not unfolding. Enfold means it was sort of girdling round. It was incorporating all the beauties of nature within the walls that were built by Kubla Khan. So enfolding sunny spots of greenery. So it was full of greenery, which was been captivated by, which was encroached by Kubla Khan. But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill, athwart a sudden cover. So where was this romantic chasm? The romantic chasm actually refers to the Grand Canyon, you can say, through which the river Alpheus was flowing. But oh, that romantic chasm which slanted means it was declining, it was going down. Down the green hill, athwart. Athwart is what? Athwart means beneath. It's an archaic conjunction. Down the green hill, athwart a sedan. Sedan is another tree. Sedan cover means the foliage of the sedan tree. A savage place. Why it is called a savage place? Because it was uncivilized. Because it was not being exploited, not being invaded by the colonial forces, or maybe it was due to the fact that Coleridge was a British man and he was considering an oriental place to be savage. So there is a connotation which is political, there is a connotation which is natural. Savage can mean the wilderness of nature. ঠিক আছে? As holy and enchanted. Holy and enchanted. এবার দেখো সুপারন্যাচুরাল এলিমেন্ট আসছে, এতক্ষণ ন্যাচারাল এলিমেন্ট ছিল, এবার সুপারন্যাচুরাল এলিমেন্ট আসছে। হোলি, এনচ্যান্টেড, অ্যাজ এভার বিনিথ আ ওয়েনিং মুন, আবার একটা সুপারন্যাচুরাল এলিমেন্ট আসছে, ওয়েনিং মুন। আমরা যখন লুসি পোয়েমস পড়বো তখন এই মুনের রেফারেন্স পাবো। ঠিক আছে? যখন আমরা দেখব যে Wordsworth is going towards the cottage of Lucy, strange fits of passion have I known, that's the name of the poem. তো সেখানেও এই চাঁদ কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ন্যাচারাল ইমেজারি, ইটস অ্যান অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ। কি বললাম? ইটস অ্যান অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ। বাই ওম্যান ওয়েলিং ফর আ ডেমন লাভার, কোথা থেকে ওম্যান চলে এলো?
ওই যে বললাম যে ইটস আ ভিশন, ইটস আ ড্রিম ভিশন, যেখানে কিন্তু ইউ কান্ট অলওয়েজ হ্যাভ আ ভেরি কোহারেন্ট স্ট্রাকচার, ইউ কান্ট অলওয়েজ হ্যাভ আ ভেরি এপিসোডিক ফর্ম অফ এক্সপ্রেশন, যে প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটার কানেকশান থাকবে, এরকম কিন্তু নাও হতে পারে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু বুঝে নিতে হবে যে দিস ইজ বেসিক্যালি আ রিকালেকশন অফ এ ড্রিম অ্যান্ড দ্য পোয়েম ইজ মেন্ট টু বি আ লিটল ইনকোহারেন্ট। ঠিক আছে, as a savage place, as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by woman wailing for her demon lover, by woman wailing for her demon lover. তাহলে demon lover কেন? This can be an oxymoron. Woman wailing for her demon lover. Woman, who is this woman? That remains very ambiguous. We can only know that perhaps she refers to some supernatural element, যে woman was wailing for her demon lover. Demon lover মধ্যেও দেখো একটা আনন্যাচারাল সেন্স রয়েছে, একটা ইরি সেন্সেশন রয়েছে। সো কোলরিজ perhaps is creating an ambience of supernaturalism, a mystic that is created around this identity of this woman, where from this woman hails. এটাই আমরা ক্রিস্টেবেলেও দেখবো যখন জেরাল্ডিনের রেফারেন্স আসছে। ঠিক আছে, দিস ইজ সামথিং উইচ উই হ্যাভ টু পারসিভ অ্যাজ সামথিং আনন্যাচারাল, সামথিং উইচ ইজ নট রেশনাল, সামথিং উইচ ইজ নট sort of the readers are not prepared to accept these images because it is not meant to be so. As I said, this is not an episodic structure. This is not a very coherent poem. This is the brilliance of the mind. This is the madness of the mind that is coming out in the form of discordant images. And that's why I have given this kaleidoscope a place here, because it's through the kaleidoscope that you have to see. ঠিক আছে, it is very symbolic that all these images are sort of combined into one. This is a collage, this is a kaleidoscopic series of images. Okay, so and from the chasm with ceaseless turmoil seething, ওই chasmটা থেকে যে ক্যানিয়নটার কথা বললাম, সেখান থেকে একটা ceaseless turmoil, ceaseless means relentless, turmoil means the disturbance, seething means producing, as if this earth in fast thick pants were breathing. তাহলে this is kind of a reproductive imagery where just like mother nature is about to give birth to something grand, a mighty fountain momently was forced. Mighty fountain is actually referring, it is a dual meaning, it is ambiguous. Mighty fountain momently was forced, that means on that moment, on that instant, the mighty fountain was produced. And the mighty fountain, it can be also seen on a deeper insight as the creative burst of the poet. The river Alpheus is perhaps also a source of inspiration for the poet, amid whose swift half intermittent burst huge fragments vaulted like rebounding hell. এবং এই যে তোমার রিভার অ্যালফিয়াসের উৎপত্তি স্থলে গিয়ে কী হচ্ছে, যে একটা সুইফট হাফ ইন্টারমিটেন্ট বার্স্ট, মানে কি একটা যেন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত হচ্ছে। অনলি দ্য ভলক্যানিক ইরাপশন in which the fire or the liquid lava comes out is been replaced by the flow of the water of river Alpheus. ঠিক আছে, হিউজ ফ্র্যাগমেন্টস ভল্টের, মানে একটা ক্যাটাপাল্ট হচ্ছে। ঠিক আছে, দিস ইজ বিন, মানে যেটাকে আমরা বলি উৎক্ষেপিত হচ্ছে। ঠিক আছে, যে ভূগর্ভস্থ লাভা যেমন বেরিয়ে আসে ভলক্যানোর ইরাপশনের মধ্য দিয়ে, এখানেও ঠিক একই জিনিস হচ্ছে, শুধু ওই গলিত লাভার জায়গায় কি রয়েছে, অ্যালফিয়াস রিভারের স্রোতটা বেরিয়ে আসছে। ঠিক আছে, এবং তার সাথে রিবাউন্ডিং হেল। ঠিক আছে, all these natural images are actually can be interpreted as a natural rebellion against the step which was taken by Kubla Khan, against the decree of Kubla Khan. ঠিক আছে, আমরা যদি একটু দেখি যে পৃথিবীতে বারবার কিন্তু এই জিনিস হয়েছে, যখনই তোমার প্রকৃতির গহন অরণ্যকে মানুষ এনক্রোচ করতে চেয়েছে, দেয়ার হ্যাজ বিন রিবেলিয়ন, আইদার ইন দ্য ফর্ম অফ ন্যাচারাল ফিউরি অর ইন দ্য ফর্ম অফ হিউম্যান রেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে, তো এখানেও কিন্তু আমরা সেরকমই একটা আভাস পাচ্ছি যে হিউজ ফ্র্যাগমেন্টস ভল্টেড লাইক রিবাউন্ডিং হেল। সো উই ক্যান পারসিভ দ্যাট দিস ক্যান বি সিন অ্যাজ এ ন্যাচারাল রিবেলিয়ন against the process of construction, against the process of imperialistic construction.
But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a sudden cover, a savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted. So this waning moon can be a premonition, it can be an apprehension. ঠিক আছে, by woman wailing to her demon lover, and from the chasm with ceaseless turmoil seething means producing, as if the earth, as if means this is again in a subjunctive mood. So the poet is also assuming that perhaps the earth is about to produce the river Alph. Mother Earth is fast thick pants. This is a reproductive imagery. Fast thick pants means the bust of breath. It is gasping for breath. ঠিক আছে, so fast breathing, a mighty fountain momently was forced, amid whose swift half intermittent burst huge fragments vaulted like rebounding hell. Clear? And meet these dancing rocks, hells গুলোকে বলা হচ্ছে dancing rocks, so it's a definite personification. Meet these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river, 5 miles meandering with a mazy motion. Mazy means meandering. Through wood and dell the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man. ঠিক আছে, এখানে আবার দেখো রিপিটিশন হচ্ছে, caverns measureless to man, and sank in tumult to a lifeless ocean. ঠিক আছে, তাহলে একবার সানলেস সি বলছেন, একবার লাইফলেস ওশান বলছেন। ঠিক আছে, তো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিভার ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য final flow of the river is being considered, and that's why it's the ocean. ঠিক আছে, and that is again lifeless. জীবনের উষ্ণতাকে যেন সেখানে নস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে, তাহলে কোথাও এর মধ্যে যেন একটা মৃত্যুর সচেতনতা রয়েছে। দ্য লাইফলেস ওশান ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ল্যাক অফ লাইফ। ঠিক আছে, দ্য ওশান, perhaps it is the ocean of time. And amid the tumult Kubla heard from far ancestral voices prophesying war. So amid the large commotion, the loud commotion rather, the loud commotion Kubla could hear. This is again some kind of an assumption that Kubla could perhaps hear the prophecy of war. That means his imminent destruction. As if his forefathers, the ancestral voices means his forefathers, were perhaps prophesying about his imminent decline, the inevitability of death and decay. The shadow of the dome of pleasure, the shadow of the dome of pleasure. And meet these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river, 5 miles meandering with a mazy motion, through wood and dell the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man. তার মানে কি, the river Alpheus is getting lost, and it is getting lost into a sunless ocean. It's a lifeless ocean. Then reach the caverns measureless to man. So it is unfathomable. It is beyond the power of humanity. And sank in tumult to a lifeless ocean. And meet this tumult Kubla heard from far ancestral voices prophesying war. As if Kubla was already aware of his demise, of the termination of his power. The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves. So on the waves of that lifeless ocean, the fluttering image of the shadow of the dome was visible. So it is like in the lifeless ocean, the shadow could be seen. So আমরা বলি না যে কোনো জিনিসের কায়ার থেকে বড় যখন ছায়া হয়ে যায় তখন তার পতন ঘনিয়ে আসে, এখানেও কিন্তু একই কথা প্রযোজ্য, যে তার ছায়াটাই বলে দিচ্ছে যে দ্য স্টেটলি প্লেজার ডোম বিল্ট বাই কুবলা ওয়াজ অ্যাবাউট টু বি লস্ট ইন দ্য অ্যাশেস অফ টাইম। Where was heard the mingled measure alliteration from the fountain and the caves. Mingled measure মানে হচ্ছে একটা মিলিত কণ্ঠ পাওয়া যাচ্ছে, from the fountain and the caves যেন একটা ঐকতান শোনা যাচ্ছে। It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with the caves of ice. দেখো এখানে টেন্সটা was আছে, তার মানে কোথাও এটা we can assume, the reader can assume that by the time Ulrich writes this line, he was already aware of the destruction of the stately pleasure dome of Kubla Khan. A sunny pleasure dome with caves of ice. So this is the paradox. Sunny pleasure dome,
mixed with caves of ice. তাহলে anything which was built with the germ of death is destined to die. A damsel with a dulcimer in a vision once I saw, it was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora, could I revive within me her symphony and song. Tali, in the final stanza, the poet or the poem begins with the mention of a damsel with a dulcimer. So this is again a supernatural being, perhaps a woman, who was playing a dulcimer in a vision once I saw. So as if the Coleridge is trying to recollect the vision of a damsel playing on a dulcimer, and Coleridge believes that perhaps that damsel was singing a song of praise about the Mount Abora, which is again the mountain from which the poetic muse, the poetic inspiration can be drawn. So যেটা আমরা বলতে পারি যে the fountain of the muses which was hoofed by the winged horse. Mount Abora is actually a very mythical, a very what to say, it's a classical allusion. It refers to the fountain of the muses, ঠিক আছে, and that fountain of the muses which is the source of poetic inspiration. Could I revive within me her symphony and song? So the poet is now trying to sort of revive that song which he had once heard in the course of his dream, and in that dream he had heard the song or heard the dulcimer being played by the damsel, and the poet is assuming that perhaps that damsel was singing a song of praise about Mount Abora, which is known as a source of poetic inspiration. Could I revive within me her symphony and song? To such a deep delight it would win me. That means he will be captivated by the poetic inspiration. That with music loud and long I would build the dome in air. So once he could revive, once he can revive that same inspiration, he would be able to recreate the sunny pleasure dome with caves of ice. And all who heard should see them there, and all should cry, beware, beware. His flashing eyes means the poet's flashing eyes, his floating hair. So as if the poet himself becomes the divine creator by drinking the milk of paradise, by drinking the honeydew or the milk of paradise. Weave a circle round him thrice and close your eyes with holy dread, as if those people around him who would see the poet being caught in a poetic frenzy, his hair wailing, his hair being disheveled by such state of frenzy, they will actually bow down to him, because he is now a divine incarnate. He is now a great creator. He is in a state of frenzy. And close your eyes with holy dread. Holy dread. So again, this is an oxymoron, holy dread. For this is the awe, this is the sense of awe. So the poem has a cathartic ending, the pity and the fear. For he on honeydew hath fed and drunk the milk of paradise. So as if the poet is trying to recreate the stately pleasure dome which was once decreed by Kubla Khan. যে রাজপ্রাসাদটা কুবলা খান একদিন নির্মাণ করেছিলেন এবং যেটা কালের নিয়মে ধ্বংস হয়ে গেছে, সেটাকেই তিনি driven by his own poetic inspiration, he is trying to recreate the same. So this again, as I said at the very beginning of the class, at the very onset of the class, যে এই কবিতাটা হচ্ছে একটা ক্রিয়েটিভ মাস্টারপিস, যেটার মধ্যে দিয়ে পুরো মানে বলতে পারো যে সুরিয়ালিস্টিক একটা ড্রিম, একটা মানে তার সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে কীভাবে তিনি কাজে লাগাচ্ছেন সেটা তারই ক্রিয়েটিভ মাস্টারপিসটার মধ্যে দিয়ে এভিডেন্ট হচ্ছে, যেখানে ন্যাচারাল রিয়ালিটি এবং সাবজেক্টিভ রিয়ালিটি, দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য subjective world have been blended into such a wonderful creation. Clear? So এই কবিতাটা যখনই আমরা পড়ব কী কী জিনিস খেয়াল রাখবো, কবিতার থিম ভেরি ইম্পর্টেন্ট. দেয়ার ইজ অগেইন দিস কিটসিয়ান কনফ্লিক্ট বিটুইন ট্রানজিয়েন্স অ্যান্ড পারমানেন্স, যেটা তুমি প্রত্যেক রোম্যান্টিকের মধ্যেই কম বেশি পাবে, সেটা আর্লি রোম্যান্টিক্স হোক, সেটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ হোক, কোলরিজ হোক, বা লেটার রোম্যান্টিক্স হোক লাইক শেলি, কিটস অ্যান্ড বাইরন. তাহলে এই
বারবার কিন্তু এই দ্বন্দ্বটা থাকবে, দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য অবজেক্টিভ ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য সাবজেক্টিভ ওয়ার্ল্ড, ঠিক আছে? এই দ্বন্দ্বটা নিয়েই কিন্তু আমাদের চলতে হবে, এবং তারই পরিসরে যখন আমরা এই কবিতাটা পড়বো আমরা বুঝতে পারবো যে আলটিমেটলি কিন্তু শেক্সপিরিয়ান সনেট রাইটার্সরাও যেটা বলছেন যে পারপেচুয়েশন অফ পোয়েটিক ক্রিয়েটিভিটি, দ্য এভারলাস্টিং পাওয়ার অফ পোয়েট্রি টু outlast human creation, outlast the onslaught of time, সেটাই কিন্তু এখানেও সত্যি হচ্ছে। যে প্যারাডাইসিক্যাল স্টেটলি প্লেজার ডোমটা তিনি নির্মাণ করছেন তার কবিতার মাধ্যমে অন এয়ার, that will stand the test of time even when the entire natural world will come to a destruction, even when the paradisical landscape itself will be a memory of the past. The poet's creation, which is the poem itself, can be read by generations of readers and it will be loved by the posterity, and there lies the creative success of this great poetic genius. ওকে, আজকে এখানেই শেষ করলাম। অল দ্য বেস্ট। যেভাবে পড়লাম, যেভাবে শুনলাম, যেভাবে কবিতাটাকে অ্যানালাইজ করলাম, সেটাকে আগামী দিনে অন্যান্য টেক্সটগুলোর ক্ষেত্রেও কাজে লাগাও। সাবজেক্টিভিটি অবজেক্টিভিটিকে কম্বাইন করো এবং পিন পয়েন্ট অ্যাকিউরেসি নিয়ে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে বোঝার চেষ্টা করো, তবেই কিন্তু লিটারেচার পড়াটা সার্থক হবে। এবং এভাবে পড়তে পারলে যে কোনো কোয়েশ্চেনই কিন্তু তোমাদের কাছে আনসারেবল হবে। ওকে।